פותח את ידיך ומזריע לבוראי רצון צדיקה, שם קוזרת עולם, הללויה, יתגדל ויתקדש שמר רבה, ועלמה דברה הילופה וידמיר מלכותי אדם פוקרי וקרי משכון, וחי יכון ובכל בית ישראל, בא עליו בזמן קריב אמרו אמן, יהא שמר רבה מגיע להתברג כשמה, להתראל, להתרומם, להתעשי, להתעשה, להתעלה, להתעלה, שמזר ודשב ריקו, אלא מכל בלחת המשיר תעשו את הקמתה, ועל מירה ועלמה ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי כל חיל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים קונה קודש ערכי חדי אבות והביא גואל לבני ונאמן שבו וחווה מלך יוצר ומשה ומגן ברוך
אתה אדוני, מגן אברהם, אתה גיבור לעולם, אדוני מהימיתי ואתה ראשי המוליד אתה להקל חיים בחסד, והימיתים רבים רבים סוכנו פנים ורופאים ומתיר אסורים קיה אמונתם שני הפעם, והמוה בעל גבורות ומידו מלך, מלך מבין חיים מזמין שואה בנאמן אתה להימיתים ברוך אתה אדוני, מהיה המתים. נקדישה ונביסה כנדסו לחרפה כל אשר הקדושה כתוב על יד נביאיך וכזה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבא כל הארץ בעולם מתן ושמחים גומרים ברוך כבוד אדוני במקומו ודרכו שכתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם ושבתור ובעתור הללויה אתה קדוש ושמך קדוש ודורשים בחום יום דהללו סלע ברוך אתה אדוני האל הקדוש אתה חונן לידת העולמים לבוא דינה עלינו את החוכמה בינה ברוך אתה אדוני חונן הדעת השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך ויד צירנו שואה שלמען ימנה ברוך אתה אדוני הרוצה בישועה סלח לנו אבינו כי חטאנו לנו כי פשענו כי אל טוב וסלח אתה ברוך אתה אדוני חנון המרבה לזרוע ראיינה בימינו ודיבר עמנו עלינו מלם השם כי אל אוהל עשה אתה ברוך אתה אדוני אל ישראל רפאנו אדוני מרבנו שיהיה משיח כי תלתנו אתה ויעלה הרוח פועל שלמען אותנו כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני רופא כולי עמו ישראל ברך עלינו אדוני אלוהינו כשנה חסוד וכל מיני תורתה אתן ברכה על פני הדבר ושבנו מטובך ורשת נתנו כשנה תורה ברכה כי אל טוב מתים אתה מברך השנים ברוך אתה אדוני מברך השנים תקרא שופר גדול יותנו בסל זה כבד גדול יותנו כבשנו ימי ארבע כפות תעלי יוצאנו ברוך אתה אדוני וקבל לידי עמו ישראל השיבה שופטנו כבראשונה בארצנו כבתהילה ויעשינו יום יחום ואנחנו ברוך עלינו אתה אדוני למען וחסד ושנש ברוך אתה אדוני מלך וחסד אחר משפט וחסד שני תהיתי בה בכל המידים בכל הצדדים כדי עובד עול בעמך לקלטו מלכות ושם מרדתי אחרי שם מגן ותניה מחדה וימינו ברוך אתה אדוני שעובד עובד מקניע שדים והצדיקים והחסידים והסמלי עמך ותזרע בעל פלטה בסופריהם בעל גואלי הצבי עלינו יהמון הרחמך אדוני אלוהינו נתן לה תוצא ולאבותיהם שירה באמת ושים חלקנו מהם לנורפי אותנו ברוך אתה אדוני ושאנו מצד הצדיקים בירושלים יראה ורענית שום ותשכובת תורה אשר דיברת וכיסא תעדיף על מרד תורה תהי נאמר אותם וקרוב ימינו ימונה ברוך אתה אדוני בונה ירושלים מצדה תביא תנה מרד תניע וקרנות ישועתך לישועתי ואינו כלהם ברוך אתה אדוני אדוני הקרן ישועה שמה כולנו אדוני אלוהינו הרמה רהם עלינו וקיימי רמיורת שתבילתנו כי אל שומע תבילו יתהן אתה מלפניה מלכנו יקר תשיבנו כי אתה שומע תפילה כל פה ברוך אתה אדוני שומע תפילה וצא אדוני אלוהינו בעמך יתראותי אתם שבח אשר עבודה ליבי ותך וישר ראותי אתם וחבדתי רצון ורצון תמיד עבודה ישראל עמך ותרסנה עינינו ישמע לשם רמים ברוך אתה אדוני המחסיר שעינתו לסיום מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו אלוהינו תלו בארץ ולחיינו מגן שלנו אתה הוא לדור ודור נודה להון ספיר תיאתר חיינו מסורי בידיה ואל נמותת ואל ניסך שבכל יום עמנו ואל נמותת אותה שבכל ערב ובוקר בצריך הטוב כי לא הלא רמן רחם כי לא תמות שקים מעולם כבין עולה יעל כולה יתרומה ויתעשה שמחה מגנתנו תבין עולם בעת לא רעמים ג'ורה והללו שמחה גדול לעולם כי תוכל ישועתך ועזרתך שלך טוב בנו אתה אדוני, הטוב שמך נאה להודות, תשים שלום טובה וברכה, חיים חן וחסד ואין על כל ישראל עמך. ברכנו אבינו נקי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורה חיים אהבה, חסד וצדקה וברכה, לחיים בחיים בשלום בטוב בניה, לברך את עמך בכל עת ובכל שעה ללומך ברוך אתה אדוני, המברך את עמו ישראל בשלום. יתגדל ויתקדש מרבה, ירמה דברה חירותי וידמיר מלכותי וידמה פוקרים וקרים בשכם, והיכול ובכל תיזהר בגלה בזמן קריב אמרו אמן. תהי שמרבה נורא לעולם על כל ביד יתברק שתבע ותראה ותרבה ותעשה ותעתר יתעלה ותעלה שמקודשה ברכו אלא מכל כך תבשל אתה תויכת עם התעליה מירה ועלמה באמרו אמן תתכבש אותך ובכל זה תיראה כאב והום בשמיה באמרו אמן תהי של אמר רבה מי שמהיה בחיים טובים על כל ישראל באמרו אמן עושה שלום אמרומה ויעשה שלום על כל ישראל אמרו אמן עלינו לשבח לעבוד הכל
ואנחנו נראים בגלל הקדוש ברוך הוא שהוא נותן שמיים, הוא אלוהינו, אין גם כן, תפארת סוסי אבירים, ותראה התירה, כל דרך תקרא, כי אמרו שהיא אלוהים ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ והיום ההוא אדוני אחד ושמו אחד יתקדל שמי רבה מעמד ואפילו למלך מלכות אסמך וכלל מקרא משיחי וחיי כל יום וכל יום חי לכל בית ישראל והגלה וזמן קריבים ואמן יהי שמי רבה מקרא עולם מנסה ותתה ותלה שני דקודשה וריבו אלא מכל מחדש שאתה תפרד מלחמת אדם יוהן בן מאבי מוהמד יש למה רבמים שמנחם טובים עליהם לכל ישראל במוהמד עושה שלום עמם ויעשה שמרים לכל ישראל במוהמד תירא בנפיתו שועה ושי קצבו הצבע אני יסיסי הצדיק יתקדל שמי רבה מעמד ואפילו למלך מלכות אסמך וכלל מקרא משיחי וחיי כל יום וכל חי לכל בית ישראל והגלה בזמן קריבים ואמן שמי רבה Today in Jewish history. So like Ami started saying last night, today is the yard site of Rabbi Meir. As in Rabbi Meir Balanes. Famous Rabbi Meir Balanes. I had the merit of going to his caver this summer. There were thousands of people there. He's very near to Veria. And many people he was known as a miracle worker, as his nickname, Rabbi Meir Balanes, the master of miracles. And he's also known that if someone is missing something, someone has something lost, they should give tzedakah to one of the tzedakahs of Rabbi Meir Balanes, and they should say Lekad Rabbi Meir Aneni, which is tzedakah which takes care of the poor, specifically the poor of Israel, and they should say Lekad Rabbi Meir Aneni. May the God of Rabbi Meir answer me, and he gives a certain amount of tzedakah, and he finds it. There's many stories. I found many stories of people lose things by Sarah's tent, and he tells them to give tzedakah to one of the Rameir Balanes, and they do, and they find it every time it works. And so, so it's interesting. I saw brought down to say specifically today we should do it as well, and we should say Adaka the Meir, not Rabbi Meir. I don't know why, but we should say Adaka the Meir, not Rabbi Meir. Adaka the Meir Aneni. I don't know the reason for that, but I saw it brought down. Amshanav Rebbe explains. He says that it says in the pasuk in Mishlei, it says Daiga b'leiv ish yasichena, that if there's that it is a worry, there's a worry in the heart of a person, yasichena, you should speak it over with someone. Yasichena actually means remove it from himself. It says atikri yasichena yasichena. Don't say remove it from your mind, rather speak it over with someone. If you have an issue, speak it over with someone. And so Rav Shanav says, so the Gemara says, who's the someone? It says, Acherim, you should do it with someone else. That's what the Gemara says, do it with someone else. You should speak it over with someone else. Otherwise, don't speak it over with yourself. Because a person could speak something over with themselves. No, it's not good enough. You should speak it over with someone else. So Rav Shanav Rebbe explains, he says, who's Acherim? Who's someone else? So that's Rabbi Meir, he says. The Gemara calls,
Stam Mishnah says Rabbi Meir. It says Stam, but it says that he said Amshna proves from the Gemara that when it says Achem, it's over Rabbi Meir. So he says, just speak it over to Rabbi Meir. If you have a problem, speak it over to Rabbi Meir. And the Lekad Rabbi Meir Aneni. And the God of Rabbi Meir will answer us. Rabbi Meir is known to do his tricks, and so he'll do his tricks for us and help us out. So we could still cash in on that tonight. Matzeh, his yard site, so we could give tzedakah to any of the tzedakahs of Rabbi Meir Balanes. I think Kal Chabad is which takes care of the poor of Israel is considered Rabbi Meir Balanes tzedakah, and there's no question that the Kader Rabbi Meir Neni, God of our Rabbi Meir, is going to answer us. But we have to say that part. Today is also the day, the anniversary of Eichmann being caught in 1960 in Argentina. But has Giovanni sing it again? Don't hide from me? Don't cry for me? Don't cry for me, Argentina? Argentina. But we caught him. Argentina was trying to hide him. Eichmann, and we caught him. We watched the film over here a while back, and we caught Eichmann. His name be forever erased. And he be hung together with all his buddies. So, who had matzah today? Who had matzah today? Who had matzah today? Had matzah tonight. But tonight is also connected to matzah. What's tonight connected to matzah? So, it says, the Gemara tells us that when we left Mitzrayim, we took with us enough matzah for 60 meals. And it calculates 2 meals per day. Breakfast, I don't know, breakfast and supper, breakfast and lunch, I'm not sure. But 2 meals per day it calculates. And so 2 meals per day from the 15th of Nisan took us through the 15th of Iyar. Right, that's today, exactly a month later, 60 meals. And tonight, we're out of matzah. And then we're going to start complaining to Moshe. Yeah. So the question, calculation, Pesach is on the 15th. Yeah. So why is Pesach on the 14th? Because Pesach night, when we take when we shech the carbon Pesach? Okay, so On the 14th, the night before we left Mitzrayim, we left. Okay. But the Pesach itself, the Yom Tov is on the 15th. Yes, but when we shechted the carbon Pesach, Oh, so the Pesach on is only regarding the Shech. the Pesach Sheni is to make up for the carbon Pesach. It's not to make up for matzah, or we joke around with 4 cups. We joke around about that, but it's specifically to make up. It's not about matzah. It's about making up for the carbon Pesach. That's what they came to. Which means that Shech did that. Exactly. And that's what they came. Yes, exactly. And that's what they came to Moshe to complain about. That's exactly what they came to complain about. That was the. Yeah, so that's the reason. So now we've had the argument many times over here about washing for Shalosh Shudas. Are you supposed to wash for Shalosh? You're not supposed to wash for Shalosh Shudas. The third meal on Shabbos. Do we wash? Do we not wash? And we learned. The Gemara says that Rabbi Yossi says, "May my portion, hey chelki, my portion should be with those that eat from the third meal." And so the greatness of Shalosh Shudas is brought down so many places. The greatness of Shalosh Shudas, and yet the Shulchan Aruch tells us that we're obligated to have 3 meals on Shabbos. But it says the third meal, specifically regarding the third meal, it says that if we it says regarding the third meal that if we don't wash, we could eat a piece of meat or a piece of fish or a fruit. That's what the Shulchan Aruch says, or a fruit, or at least a mezainas. It says at least. I'm telling you, okay, fine. I'm just telling you what it says. I'm telling you what it says. But it doesn't say. It does. It says that. It says you have to wash, and then after it says you. It says you should have 3 meals. If you can't wash, you should do that. Right. Okay. Now, yeah. Now it's also brought down. Okay, whatever. Anyway, it's brought down. It's brought down. It says 3 times. The reason why you have to be meals, the Gemara tells us, is because it says 3 times in the pasuk regarding eating man. It says 3 times the word Taichal Hayayim, Ki Shabbos Hayayim, and Hayayim like slicing tzabasada. So the 3rd time it says Hayayim Lai. There's a negative connected to the word Hayayim. Hayayim Lai. Seems tzabasada. Today you will not find, because it says a negative on the 3rd time. So that's why it's brought down that for the 3rd meal, not everyone has the custom. Some people don't have the custom to wash. It's also brought down that
it's called that time of Shabbos, when Shabbos is leaving, it's called Raivin de Raivin. It's called the holiest part of Shabbos. The part that Shabbos goes out by, it's the holiest part of Shabbos. We know before Neshama comes into the world, it starts off with the capital, chapter 23 of Tehillim Mizmor David. When Neshama leaves the world by a funeral, we say the chapter of 23, Mizmor David, right? Psalm of David, the Lord is my shepherd, I shall not, whatever, want, lack, whatever. And when Shabbos comes in, we also do Mizmor David, and when Shabbos goes out, we do Mizmor David, right? Before, by Shalosh Shudas time, we sing Mizmor David as well. So it's connected. It's very, very holy. It's called Rav Yonah. It's the holiest time of Shabbos. Is when Shabbos, the time of Shabbos is going out. And because of that, some people say that we're not supposed. We're supposed to connect to the time of Mashiach. And in the time of Mashiach, it says there's a time. Eventually, it's going to be. That's not going to be. We're going to be higher than food. The time which is higher than food. And therefore, many people say that according to Kabbalah, Kabbalah says both ways. Both things brought down in Kabbalah. I'm giving you both sides. I'm giving you both sides. In any case, I'm giving both sides of the coin. I say that also, but I'm giving both sides. In any case, if you calculate what the Gemara tells us about 60 meals in 30 days, that means how many times do they wash in Shabbos? No. 2 times. Huh? So 60 divided by 30 is 2. He needs to have 2 meals in a day. Means how many meals did they have each Shabbos in the desert? It was 30 days. That's what the Gemara says. It was 30 days. It finishes. Today was the last day. So what does it mean? It means how many meals did they have on Shabbos? 2. Oh, that's my point. That's what I was leading up to. I know. I'm just saying something interesting. It's just an interesting. It's just an interesting point. It's an interesting point. It's what it says. The Gemara says with 60 meals. It says clearly. This is straight out. It's not. It's black and white. There's no more farshim on this. So 60 meals, 30 days. It means 2 meals a day. That means Shabbos. They only have 2 meals. That's all I'm saying. I wash sometimes. I'm not saying I don't wash. I saw the Rebbe wash also. I'm not saying not to wash. I'm just saying. I'm giving reason for those that don't. I'm giving them an excuse. No, every once in a while. Once in a while. Yeah. Once in a while they will wash. I think to take away the stigma of you're not allowed to wash. You are allowed to wash. They're able to wash. Right. But clearly the Rebbe washed a few times. It was February the month that it was hungry 2 times they did. That's the best answer. Huh? Best answer. He was hungry. Yeah. No, but for real, look at Asher Toyers. Page 118. It's hard? It's boring? Yeah.
Amen.
Adari Kadash Miraba, Samadra Kute Velmifahute, Gasma for Karmishite, Hayekon Vimifan Khatkol Israel, Agolo Vitman Karid Rame, Barek Vishabaki Perik Mamla Sevita Davita Levita Lashmi Kuchabitu, Leila Miko Berkhata Shirata Tishkata Vidakamata, Miram Yomab Rame, Shikadash Rotamaton. Kol Beit Yisrael Kadam Avahon Yishmaya B'Rameh Yesh Amar Rav Yishmaya L'Chamim Aleinu Afis Rav Yirame Amen Yasser Shalom Aleinu Afis Rav Yirame Page 136. Paragadina, Yeleina Melech Olam, Asher Kidishanu b'mitzvah Yisrael Tzivanu Asli Rasayimenu. Ayoy Shloi Shemyoy Shem Abba Shavuos Ushnei Yamim L'Oid. V'ne'emar el melech al kol haaretz v'yomar hu yamech hadush bo echad Kadavi Kadash Merabah Damad Yerachute V'yamechachute Yasma Pukane V'kamishite V'chayechon Me'mechon V'chaychol B'Yisrael V'adol V'zmakariv Rameh Yesh Me'rabah Barach Yolam Me'el Maya Yivarech Yishabach Yivarech Yitadar Yitalev Yitalal Shvili V'shabrichu Lami Goberchata V'shirata Tishkata V'nechamata Amiram Yamad Yirameh Yehi Shamarav Mishmaya Phantom Related Rav Yisrael Yirameh Yosef Shalom Rav Yisrael Shalom Alein Rav Yisrael Tadari Kadash Merabah Adi Rapate Amli Pabate Yasma Pukane V'kamishite Hayekon Me'mechon V'chaychol B'Yisrael Agalo V'zmakariv Rameh Yesh Me'rab L'Aram L'Olam Me'el Maya Yivarech Yishabach Yivarech Namsei Yitadar Yitalev Yitalash V'Yishabach Le'elam Yigoberchata V'shirata Tishkata V'nechamata Amiram Yamad Yirameh Israel Ba'arabana Ba'alibideo 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 Pokemon Dusky Right Adirat Rajain the Falakaviatar the Honol Coach Lamaraba Pinamafis Rakan and Kaila Money Richard Miri Kavkana because of Shma Virame Nation Ram Shma Kapalay of Rabbi Rame Jose Shalom Sorry.
When you talk to him, Right, this Sunday at Julia Park, big Lag BaOmer celebration. The whole community. Anybody wants to partake in a float or Alfonso a ride or some entertainment or something? I don't know.